ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਗੱਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ 15ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਐਵੀਨਿਊ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 46 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਜ਼ ਫੋਰਡ ਸੈਡਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। US ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ, ਨਾ ਕੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। And all the faithful of Mother Emanuel and distinguished guests, I was talking downstairs. I've spent more time in the Bethel AME Church in Wilmington, Delaware than I have than most people I know, black or white, have spent in that church. Because that's where I started a civil. No, I'm serious. I started a civil rights movement. I used to go to 7:30 Mass, then I'd go to 10 o'clock service with the Reverend who was then running the church, is now the bishop. She's a bishop, and I'm told your bishop had been there before in South Africa. Yeah, that's where he is right now. The point is that I've been blessed to worship here before as well. It's at moments of joy and great joy, and moments of great pain, moments of unbearable loss. On June 17th, 2015, the beautiful souls, 5 survivors, invited a stranger into this church to pray with them. The word of God was pierced by bullets and hate, of rage, propelled by not just gunpowder, but by a poison
poison that has for too long haunted this nation. And what is that poison? White supremacy. Oh, it is. It's a poison. Throughout our history, it's ripped this nation apart. This has no place in America. Not today, tomorrow, or ever. From that day, this nation saw this congregation, this community, demonstrate one of the greatest acts of strength I have ever seen. I mean it sincerely from the bottom of the act of forgiveness, the act of grace. It was as President Obama sang from here, Amazing Grace. You changed hearts. You did something that may not have happened but for your courage. You brought down the Confederate flag in South Carolina. You brought it down. No, you did. And you helped the nation heal. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਡੂੰਘੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। I also found across the board that the countries we visited, the leaders we spent time with, are prepared to make the necessary commitments, to make the hard decisions, to advance all of these objectives, to advance this vision for the region. We're heading now to Israel, where I'll have an opportunity to share with Israeli leaders everything I've heard thus far on this trip, and also to talk to them about the future direction of their military campaign in Gaza. I will press on the absolute imperative to do more to protect civilians and to do more to make sure that humanitarian assistance is getting into the hands of those who need it. We'll also, of course, focus on our relentless efforts to bring back the hostages, Americans, Israelis, and others. And we'll talk about how we see the future for the region and for Israel. And I'm convinced that there is a future path that can actually bring lasting peace and security for Israel, that can ensure that October 7th never happens again, and that can bring the region together, that can meet the aspirations of the Palestinian people, and do it in a way that makes this a region focused on the future, not on the challenges of the past. With that, happy to take a couple of questions. Ian? Secretary, your trip is partly about trying to prevent a wider war, but Israel has now killed 2 Hezbollah leaders within a week. What does that say about U.S. leverage over Israel, and doesn't that risk a second front? And secondly, Qatari Prime Minister Al-Thani yesterday said military strikes against the Houthis were not the best option and that he preferred diplomacy since the military strikes would raise regional tensions. What message are you giving to Arab partners in the region about U.S. and coalition efforts and intentions towards potential military strikes in Yemen? Well, first, Ian, with regard to Lebanon, it's clearly not in the interest of anyone, Israel, Lebanon, Hezbollah for that matter, to see this escalate and to see an actual conflict. And the Israelis have been very clear with us that ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's simple. The winter storm warning is still in effect until 7 p.m. today. That's the Mid-Hudson, Southern Tier, Central New York, and the North Country as well, and in the capital region. Coastal flooding
This is an area where New York City was not hit with volumes of snow, as they could have had even the 1 or 2 inches they expected, but it's the coastal flooding along Long Island, southern Westchester, the Bronx, and northern Queens. And this is the first real test of our brand new state-of-the-art, first in the nation, Weather Risk Communications Center. And it's located at UAlbany. I was able to showcase this with Al Roker a couple of weeks ago. And knowing the exact snowfall amounts is absolutely critical. And it has really improved, this level of detail and accuracy has really improved our response time. We're seeing it already, so we're very, very excited about that. And we've been able to analyze forecasts, merge them with local data, and pinpoint how to direct our resources. So far, the highest snowfall amounts were in the Catskills and the eastern Hudson Valley, 14 inches in our winter today, Ulster County. And good news for our snow economy, the snowmobilers, the skiers, the people who just want to sled down a hill. So we're very excited about that for our people who've been waiting a long time for a good base of snow. Southern Tier and Central New York both had about 6 to 8 inches of snow. Capital Region, it's still coming down, but we've had about 4 to 5 inches so far already, but it'll continue through the day. I know our friends in New York City have been waiting 693 days to be able to build a snowman, and lucky for them, or unfortunately for them, depending on your perspective, they're going to have to wait a little bit longer. No real accumulation there, but again, we're grateful to Mother Nature for having this happen on a weekend. Having this volume of snow at any time during rush hour or early morning commutes is always dangerous, and so having the snowfall start on a Saturday night and go into Sunday allows us a chance, with fewer people on the roads and fewer people who need to get somewhere, makes it a lot easier for us. So we're expecting a few more inches of snow, places north of Westchester. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰੇਗ ਟ੍ਰੋਜੈਸਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਫਰੋਜਾਸੇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸੈਂਡਮੈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। Here in downtown Fort Worth at the Sandman Hotel. When companies started arriving on scene, they switched that call type to multiple calls of an actual explosion that had taken place. At that point in time, we switched gears a little bit from looking at it from a fire standpoint and how many, life safety is our number one. That's our priority anytime we roll up on a scene like this. So we did have to switch gears a little bit from a fire to an explosion. Now there was live fire that was in the building that has been extinguished since then. And I apologize for this. The wind's kind of got my pages blowing around. It did go to a second alarm. And what that did was allow us to bring in more resources to help with the patient care and stuff that we needed, the fire, to make sure that we were doing a search of the entire building and to put the fire out. We did have the ambulance, which comes and they can take multiple people to the hospital at one time. We had our MCI, our mass casualty trailer, that came, that offers a lot more resources and equipment for us to be able to do our jobs. The calls came in. We had initial calls that people were trapped in the basement. We did extract several people from the basement that weren't able to get out on their own at that point in time. We have since then started doing our secondary all clear. We have found another patient that was in the building. Now, earlier when I talked to you guys, I said that there was one person that was not accounted for. That person was found, but since then we have found that we had another patient that was trapped there in the building. Again, Arlington has cooperated with us, as they always do, and staged some of their apparatus here to help us with our call volume. And we do have that Family Assistance Center that's located at Lot 15 at Sundance Square parking lot.
ਕੈਲਗਰੀ ਮਾਰਟਿਨਡੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਲਾਈਟ PS 752 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 176 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ IRGC ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। We are gathered here in Richmond Hill to remember 176 souls lost on January 8th, 2020, when Iran unlawfully shot down a passenger plane. On board were 138 passengers bound for Canada. They were Canadians, residents, and people with ties to our country. They were people you loved, people you have missed every day since. Earlier today, I spoke with family members of the victims, and I heard from some of those who are leading efforts. Gurush, Hamid, Nawaz, thank you for your dedication, for your work to hold the Iranian regime accountable and to keep the memories of your loved ones alive. It's been 4 very difficult years since you lost them. It's not been an easy time on any level, with the pandemic, an illegal war in Ukraine, violence and unrest in the Middle East, and an Islamic Republic regime that continues to disregard human rights in Iran and continues to destabilize global peace and security through its support for Hamas, Hezbollah, and other proxies around the world. Those of you here today know all too well the human costs to have the Iranian regime accept responsibility for its actions, which is why today we have taken further historic action with our partners from Sweden, the UK and Ukraine to take this matter to the International Civil Aviation Organization. This is in addition to our continued pursuit of justice at the International Court of Justice, which we initiated last summer. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਬੇਰੀ ਨੇੜੇ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ $12 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੈਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। And for the first responders who were there on the scene, delivering care and doing their best to respond to
a very difficult moment in our province's history. Our team is here today to respond in two ways. One, to indicate to the people of Manitoba that we are going to do the safest thing when it comes to the future of this intersection. And two, to tell the families, the survivors, the people of Dauphin and Carberry, that as you move forward to memorialize and commemorate the people that we lost and to remember this terrible tragedy, we will be there to support you. And we will help find the resources and we will deliver the funding to ensure that an appropriate memorial here in Dauphin, as well as a fitting tribute at the site near Carberry, will be a part of Manitoba's future. Earlier today, Ministers Costician, Naylor, and myself, along with our political and technical staff, had the honor to sit down with the family members of folks that we lost in this province in this terrible, tragic accident. We were also joined by folks who survived and who had family members survive this tragic incident. Of course, we also were honored to be joined by first responders and local leaders in both Dauphin and Carberry. And so I want to acknowledge all of these people, first and foremost, in the generosity of their spirit to come and sit with us today and to relive some very difficult times that they've been through. And I want to thank the first responders who had to do their important work in a situation that many of us can only imagine. And I know that that's something that they will continue to carry with them, and we've got your backs as you work through that. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। Surrey RCMP has had over 200 police officers work on this file since October. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 300 ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, 600 ਬੰਦਾ 600-700 ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਬੂਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। So it's not me as the Attorney General that approves charges, it's our Crown Counsel are out there and they have the independent assessment charge. So I want to make sure that the system's working well. I want to make sure that we're making the improvements necessary to get there. So I'm really looking forward to taking the recommendations that we've heard today and examining what we need to do. We have less prosecutors in Surrey than in most other areas. But in this case, we need a special prosecutor. We need to take this temperature down in our city. Again, provincially led task force ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਈਚ ਅਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਫਾਰਮ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਜੀ 3 ਕਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।